Hi Telangana students, welcome back to my physics channel. Yes, Andy, the last chapter and the new chapter, okay? Concepts are completed. It's a very small chapter, and we have only 2 videos for concept and only 2 marks question. No 4 marks, no 8 marks, and no numericals because it is a new chapter. So, Telangana students, 2 marks questions are very short questions. We'll answer from this one. That is Physics of Emerging Technologies, last chapter, unit 14. Unit 14, Physics of Emerging Technologies. ఓకేనా? సో దీన్నే మనం VSAQs అంటాం. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, నోట్స్ తీసుకోండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమంటున్నాడు. హౌ డు ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హౌ డు ఏఐ, ఓకే, హౌ డు ఏఐ, జస్ట్ ఎ మినిట్, how do AI, that is artificial intelligence and machine learning, how do AI and MI, machine learning, assist scientists in the field of astrophysics? So astrophysics లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది రాసుకోండి, బికాజ్ ఇట్స్ న్యూ చాప్టర్, కంప్లీట్లీ కాన్సెప్ట్ రాసుకోండి. దే అసిస్ట్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ బై ఆటోమేటింగ్ డేటా, this AI and machine learning and artificial intelligence, it will give to the scientist or assist automating data, okay, processing, automating data processing, okay, and identifying celestial objects, okay, identifying, that is bodies, okay, sun, stars and other thing, that is called celestial objects, celestial bodies regarding to astrophysics. So AI and machine learning automating data processing, identifying celestial bodies, and it also makes cosmic phenomena, okay na, simultaneously complex cosmic phenomena, or simulating complex okay na, because 2 marks కాబట్టి దాని దగ్గర రాయాలి. కాంప్లెక్స్ కాస్మిక్ ఫినామినా. So this is the main purpose of AI and machine learning in astrophysics. ఏంటది? ఆటోమేటిక్ డేటా ప్రాసెసింగ్. అది అనమాట ఏదో డేటా ప్రాసెస్ అవుతుంది, హ్యూమన్ బీయింగ్ అవసరం లేదు. అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద celestial bodies, that is sun, stars, galaxies and other things, simulating complex and cosmic phenomena. That is the first question అండి, 2 marks, ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్ 2 marks తగ్గట్టు రాయాలండి. నేమ్ అనదర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బిసైడ్స్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ వేర్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ యాక్సలరేట్స్ డిస్కవరీస్. వాడు ఏమడుతున్నాడంటే ఇంకొక ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటిది? అనదర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బిసైడ్స్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్. అదేంటంటే హై ఎనర్జీ, దాన్ని LHC అంటారు, ఓకే, లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్, హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. దాన్ని ఏమంటారు మనకి? అదర్ దెన్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్కి ఇంకొక పేరు ఫిజిక్స్ పైన ఏంటంటే హై ఎనర్జీ, ఓకేనా, హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అదర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ఏంటి? హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మేజర్గా ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ యాక్సలరేట్ డిస్కవరీస్ పర్టికులర్లీ అట్ పార్టికల్ కొలైడ్స్, ఓకే. సో దీన్నే మనకి LHC కూడా అంటారు, LHC, లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్,
ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్, హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. ఓకే, సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డివైస్ పేరు కూడా ఏంటంటే హ్యాడ్రాన్ హై ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి ఫర్ సెకండ్ వన్, ఏ అండ్ ఎంఐ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ దిస్ వన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి, let us go to third one. State two fundamental areas of physics that are combined to create robots. State two fundamental areas of physics. Okay na? Classical mechanics and electromagnetism. ఏంటంటే అవి? క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. Electricity and magnetism combined together, it is called as electromagnetism, and these are the fundamental areas and they create robots. Okay na? Right. And next, fourth question please. The Boston Dynamics Spot robot uses principle of dynamics to maintain balance. Which physicist laws are primarily applied for this? ఏ scientist laws యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ? ఇంకెవరండి? None other than Newton's laws. None other than Newton's laws of motion, and also law of conservation of momentum. For balancing another thing, Newton's laws use chestar and law of conservation of momentum. And okay na? Right. And that is the answer for this one. Which scientist ante? Newton's laws. Okay. Right. Next one and fifth question. Why do materials like carbon nanotubes, okay, exhibit dramatically different properties at the nanoscale? Fifth question. Okay, na time raadam. Fifth very short answer and 2 marks. Cross quant fifth one. Due to quantum, answer. Cross quant. Due to quantum confinement effects. Due to quantum confinement effects. Quantum confinement effects. Okay na? And a massive increase in surface area, and massive increase in surface area and volume ratio. This is the main cause and fifth daniki. Okay na? Clear? Fifth question. Why do materials like carbon nanotubes exhibit dramatically different properties and regard due to quantum confinement effects and massive increase in surface area to volume ratio? Sixth one andi. Sixth question ఏమన్నాడు చూడండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. Give an example how nanotechnology is used in modern technology. Modern technology లో nanotechnology ఎలా యూజ్ చేస్తారు? Semiconducting chips and which are used in smartphones. Semiconducting chips in smartphones, that is mobiles. Okay na? This is the main one reason, semiconducting chips in smartphones రాసుకోండి. ఓకే, లేదా పవర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్ అండ్ ఏఏ ప్రాసెసర్స్. కంప్యూటర్స్ అండ్ ఏఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాసెసర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ సిక్స్త్ వన్. ఓకేనా, సెమీకండక్టింగ్ చిప్స్ అండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. Semiconductors or semiconducting chips used in smartphones, computer and AI processors. Seventh question and seventh one.
What is the key property of a qubit? What is the key property of a qubit in quantum computing that allows it to more powerful than a classical bit? సో కీ ప్రాపర్టీ అడుగుతున్నానండి 7th క్వశ్చన్. సో ఆ కీ ప్రాపర్టీ ఏంటి జాగ్రత్త వినండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సూపర్ పొజిషన్ అలాంగ్ సైడ్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్. ఓకేనా? క్లాసికల్ బిట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ డెఫినిట్ స్టేట్ ఆఫ్ 0 and 1. క్లాసికల్ బిట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ 0 and 1. అదవుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సూపర్ పొజిషన్ అలాంగ్ సైడ్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్. రాద్దామా? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో సూపర్ పొజిషన్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ అండి, ఎందుకంటే 2 marks in new chapter also. సూపర్ పొజిషన్ అలాంగ్ సైడ్ quantum entanglement. Okay. Yes. So classical bit exists in 0, 1. Okay, na? In a definite state of 0, 1, and whereas qubit can exist in a superposition of both 0 and 1 simultaneously. This is about qubit. This can exist 0, 1 simultaneously. Okay, it has a definite state of 0, 1. That is the difference between qubit and that one. Okay, na? It has a exists in a definite state of 0 or 1. 0 or 1 and ఇది classical bit. Okay, it exists in 0 or 1. Can it simultaneously exist in 0, 1? It exists both 0 and 1 qubit. Okay na? Right అండి. 7th question over. 8th one వెళ్దామండి. 8th 2 marks, very short. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, Google's Sycamore demonstrated quantum supremacy. What does this term mean? ఈ క్వాంటమ్ సుప్రమసీ అంటే ఏంటని అడుగుతుంది. 8th క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. Is asking about what is quantum supremacy. Very short question. Quantum supremacy. Is asking about the meaning of what is quantum supremacy అండి. రాసుకోండి. It is a milestone reached. The meaning of this thing is, it is a milestone reached. రాసుకోండి. 2 marks తగ్గట్టు. Reached when a programmable quantum computer solves a specific problem. Solves a specific problem. Okay na? So quantum supremacy అంటే ఏంటి అని అడిగే టర్మ్. It is a milestone reached when a programmable, means when you program, quantum computer solves a specific problem. Okay na? Right? And that a classical supercomputer cannot solve in any feasible time frame. Normal computer అయితే సాల్వ్ చేయలేదు. నార్మల్ కంప్యూటర్. ఓకేనా? సో క్వాంటమ్ సుప్రమసీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ మైల్ స్టోన్ రీచ్డ్ when a programmable quantum computer solves a specific problem where normal computer cannot solve it. అది మీనింగ్ అనమాట.
Next one, and ninth question, please. Ninth 2 marks question, please. How does fusion energy imitate a natural process in our universe? ఓకేనా, ఇది అడుగుతుంది ఏంటంటే హౌ దిస్ ఫ్యూజన్ ఎనర్జీ ఇమిటేట్ అంటే మిమిక్ ఎలా ఇమిట్ చేస్తుందండి? జనరల్లీ మనందరికీ తెలిసేది నార్మల్ దాంట్లో ఏమవుతుంది, 1H1 plus 1H1 gives to a heavy deuteron plus a positron plus energy. This is the thing going on normal in sun and stars. ఇది ఎక్కడ అవుతుంది? ఇన్ సన్ అండ్ స్టార్స్. సరే, దట్ థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్. సో ఇవి ఎలా ఇమిటేట్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ ఐన్స్టీన్స్ ఈక్వేషన్ mc². మాస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మాస్ అనమాట. అర్థవుతుందా? సో దీనికి ఒక పదం ఉందండి, ఆ పదం కూడా రాసుకోండి. ద టర్మ్ ఆల్సో ఐల్ టెల్ యూ. హౌ డస్ ఏంటో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత? 9th one. రైట్. హౌ డస్ ఫ్యూజన్ ఎనర్జీ మిమిక్ అంటే ఇమిటేట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఇన్ అవర్ రాసుకోండి ఆ టర్మ్. స్టెల్లార్ న్యూక్లియోసింథసిస్. స్టెల్లార్ nucleosynthesis. This is the thing అండి, stellar nucleosynthesis. ఓకేనా? జస్ట్ లైక్ నార్మల్ మెథడ్, ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మాస్, మాస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. ఐన్స్టీన్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mc². or normal method, proton reaction gives rise to deuteron. Clear? Right అండి. నెక్స్ట్ వన్ 10th క్వశ్చన్ అండి, ప్లీజ్ 2 marks. చెప్పచ్చు అంతానే. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండి? ఇదంతా కాన్సెప్ట్ అండి, లిటిల్ బోరింగ్లో అనిపించవచ్చు బికాస్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ ఎ న్యూ వన్ ఫర్ యూ ఎంటైర్లీ. 10th one, వాట్ ఈజ్ గ్రాఫీన్ అండ్ వాట్ మేక్స్ ఎ సూపర్ మెటీరియల్? ఓకేనా? గ్రాఫీన్ అంటే ఏంటని అడిగాడు, రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ ఫ్లాట్ లేయర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. It is a single flat layer of carbon atoms, graphene. When we are talking about graphene, graphite to graphene, single flat layer of carbon atoms. Okay na? 10th one andi, arranged in a 2-dimensionally honeycomb lattice. Arranged in 2D. It is arranged in 2-dimensionally. Like a honeycomb lattice. Like a honeycomb lattice. So that is the graphene, and it is a single flat layer of carbon atoms. 2-dimensionally it is arranged honeycomb lattice. That is the graphene and it is also, you can tell like this, it is also thinnest, strongest and most electrically conductive material. It is the thinnest, strongest, and electrically conductive material. Okay? Electrically conductive material. So that is about the graphene అండి. It is a single flat layer of carbon atoms 2-dimensionally arranged like a honeycomb lattice, thinnest, strongest and electrically conductive material. That is about graphene material అండి. Next 11th one, name 2 potential applications of graphene. Name 2 applications of graphene. ఒకటి super capacitors and batteries. Super capacitors and batteries applications అండి. Super capacitor and graphene యొక్క applications, super capacitor and batteries and next generation transistors. Next generation
next generation transistors. So those are the things, and the 11th question. These are the applications of those things: graphene, supercapacitors and batteries, next generation transistors. 12th question and what is the primary function of the sun shield on the James Webb Space Telescope, and which branch of physics does this relate to? ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఏ బ్రాంచ్కి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు. అండ్ వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటి ఫంక్షను ఈ టెలిస్కోప్ది? ఇట్ విల్ బ్లాక్ లైట్ అండ్ థర్మల్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద సన్. ఇట్ బ్లాక్స్ light and thermal radiation. It blocks light and thermal radiation from what? From sun, of course, earth and the moon. Okay na? That's the main purpose. And what is the branch అడిగాడండి ఇంకోటి. Which branch of physics that is related to that? Branch, thermodynamics. It relates to the thermodynamics. Branch of physics related to thermodynamics. It blocks the light and thermal radiation from sun, earth and moon, of course. తర్వాత 13th question అండి. Name physics principle. Telangana students, are you following? Boring అవుతున్నా because this chapter itself is like that. New chapter. Which physics principle is the basis for MRI, that is magnetic resonance imaging, and how does it help doctors to diagnose? Okay na? It is belonging to nuclear magnetic resonance. చెరిపేద్దాం పైన. 13th question. It belongs to nuclear, రాసుకోండి, it belongs to nuclear magnetic resonance, okay, principle. Nuclear magnetic resonance principle. This is the main principle used in MRI. Magnetic resonance ఏంటది? న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. 13వ క్వశ్చన్. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? న్యూ చాప్టర్ అండి ఇది, ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్. న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అండి, అది వాడతారు ఇక్కడ. తర్వాత ఇంకేం అడిగాడు? హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ డాక్టర్స్ టు డయాగ్నోస్? ఓకేనా? డాక్టర్స్కి ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇట్ వర్క్స్ బై యూజింగ్ ఎ పవర్ఫుల్ స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Static magnetic field. Okay na? A powerful static magnetic field used by the doctors. Okay na? Are you following the points here? Right అండి. So by this process the doctors will be using. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇన్సైడ్ ద హ్యూమన్ బాడీ విల్ హ్యావ్ లైక్, చూడండి అక్కడ అదేం చేస్తుంది, ఇంట్రెన్సిక్ క్వాంటమ్ స్పిన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్స్. సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద బాడీ వాటర్ ఆల్సో. Same thing happens in the body water. So therefore the doctors should be using this one, static magnetic. And the principle is nuclear magnetic resonance principle in MRI. అంటే ఎంఆర్ఐ చేస్తా అంటారు చూడండి, ఎక్కువగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంఆర్ఐ చేయాలంటారు. ఆ ఎంఆర్ఐ మీనింగ్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్. బట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్? Nuclear magnetic resonance principle. And main powerful static magnetic field is used there. Next one and 14th question. Which property of light helps optical cable to send light to long distance with minimum loss? ఇదందరికీ తెలిసిందేనే. ఏంటది? TIR. What is the principle of light? Total internal reflection of light, which is also used in optical fibers, fiber optics. Here minimum loss of energy will be there and of course it may be costlier, but minimum loss of energy. It travels with the speed of light. Okay na? So total internal reflection of light is the principle used in that case. Last and final question and
15th one, name 2 technologies that are powered by photonics. ఏంటి టెక్నాలజీస్? ఒకటేమో ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, ఇప్పుడే మాట్లాడాం, ఓకేనా, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్. ఇంకోటి లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్. అర్థమా? ఫస్ట్ది ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటారు దీన్ని, which is used in high speed internet. రెండవది లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ మెడికల్ సర్జరీ. These are the 2 things అండి, ఓకే, అండ్ మెడికల్ సర్జరీ, లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్. దీస్ ఆర్ ద టూస్ అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదేనండి, 15th వన్. నేమ్ 2 టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ పవర్డ్ బై ఫోటానిక్స్ అండి. పవర్డ్ బై ఫోటానిక్స్ ఏంటంటే, ఒకటి ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అండి, జనరల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ నవ్ డేస్. తర్వాత లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ మెడికల్ సర్జరీ అండి. దట్స్ ఇట్ అండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ న్యూ సిలబస్, ఎక్స్ట్రా చాప్టర్ ఇది, న్యూ చాప్టర్, that is physics and emerging technologies అండి, and that is the end of the 14th chapter అండి, and all your chapters are all completed, ఓకేనా. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండి ఆల్ ద తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఐ విష్ యూ ఆల్ టు గెట్ ఫుల్ 60 out of 60 మార్క్స్ అండి. ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి వీడియోస్ చేస్తాం, ఆల్మోస్ట్ 14 chapters, like 90 videos I have done for you. So please watch my videos, subscribe, and if you like it, make a like and send it to your friend circle, ఓకేనా. రైట్ అండి.